out of their Il lives. doit enlever l'esprit de compétition dans leur vie. I am God of humble people. Je suis le Dieu des gens qui sont humbles. That's what says the Lord. C'est ce que l'Éternel a dit. The Spirit of God says, church is the place of love. L'église est un endroit d'amour. It's not a place for gossip and Ce n'est pas competition. un endroit de calomnie et de compétition. The Spirit of God is not pleased in certain people's behavior. L'Esprit de Dieu n'a pas de plaisir dans les comportements de certains gens. The Lord says, change, change, Dieu dit change, 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 change. Change. I anoint you. I anoint you. There is revival tonight. There is revival of spirit. There is revival of spirit. I saw a lot of money in your hand. Lot of money in your hand. There is a new thing that's going to happen in your life. Financially restoration. Il y a la restauration financière. I hear the Spirit of God say you are someone who don't want any people to suffer. Tu es quelqu'un qui ne veut pas voir les autres But souffrir. when you help people, Et quand tu aides by les their gens, return, they always return to you pain. au retour, et c'est toujours les They déceptions. always return deception to C'est you. toujours les God déceptions says au the time retour. has come Dieu dit que le to temps est reward arrivé you pour te for all the rémunérer goodness that you have de done to toute people. la bonté que tu as montrée aux gens. I saw a car, Je vois la a voiture. new car. I know you have a car, but I saw Je it's a new sais car. que tu as une voiture, mais je vois More une nouvelle expensive than the one you voiture. have. Plus cher que celui que tu as. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Majesty, Majesty, sing Majesty, Majesty, we sing Majesty, Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed, but I live in your grace. Sing Majesty, Majesty, sing Majesty, Majesty, forever, forever I am lived by your love. In the presence of your majesty, sing majesty, majesty, we sing majesty, forever, forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, sing majesty, majesty, we sing majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed, but I live in your name. Sing majesty, we sing before, because they feel their spirit was cold, but they need restoration of the gifts. Ceux qui sentent que leur esprit était refroidi, ils ont besoin de la restauration de l'esprit. Spiritual restoration.
restauration spirituelle. If you are there, you can come Si vous forward. êtes là, venez s'il vous plaît. I feel that. Je sens cela. Oh, Rabaka. Si vous sentez que vous étiez refroidi et que vous avez besoin de la restauration spirituelle, venez s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Majesty. Receive majesty. Forever. Change my life. In the presence of you. So people, they don't want spiritual things. Et je n'aime pas les choses Listen, spirituelles. I'm gonna call now people to pray for money. Écoutez, là, je vais appeler les gens Huh? pour que je prie. I'm gonna pray for finances breakthrough. You will see. Je vais prier pour le Nobody's finance. business. I'm telling you, spiritual things is important. Oh, les choses spirituelles sont importantes. Open your eyes. Ouvrez vos mains. Receive the anointing. Reçois l'onction. The Bible says Samuel prophesies to Saul. La Bible dit que Samuel a prophétisé à Saoul. Go anyway you find the children of the prophets. Va dans ton chemin, tu vas rencontrer les enfants du prophète. The spirit of the prophets will happen you. L'esprit du prophète sera sur toi. You'll be changed to be another person. Tu sais, tu vas changer. Tu vas devenir une autre personne. I connect you to the source of the power of God. Je te connecte à la source du puissant. Let your bones, your vein, your Tes body veines, tes os connect to the power you have upon Jeremiah. soient connectés à la puissance qui était sur Jérémie. They tell him, Jeremiah, keep quiet. On Don't l'a talk dit, about God. Jérémie ne parle pas de Dieu, garde He silence. says, when I keep quiet, Il dit quand je garde silence, I feel in my bones like fire. je sens comme les feux dans mes os. Gorabashika. Let that fire begin to burn inside Et you. ces feux-là commencent à consumer. Quand ça commence à brûler, Let the restoration of your spiritual gifts take a place. que And the la power restauration of de tes dons Jesus. spirituels puisse prendre Receive. place. Reçois. Receive the grace. Reçois la Thank you, Holy grâce. Spirit. Merci Receive. Saint-Esprit. Yes. Reçois. Enter in the shadow. Rabasaka. Entre dans l'ombre. He says to Mary, Il dira à Marie, you encounter the grace. vous allez rencontrer la grâce. You're going to conceive. Tu vas concevoir And you shall give birth to a baby boy. et tu vas donner naissance à un bébé garçon. You shall call him Emmanuel. Tu l'appelleras Mary Emmanuel. answer to angel. Marie répondra How à come l'ange. I don't know any man in my Comment life? cela se fera-t-il parce que je ne connais point d'homme? Angel says, L'ange dira, the shadow of the Most High will cover you. l'ombre du Très-Haut va te couvrir. You are covered by the shadow. Tu es couvert par l'ombre. Receive. Reçois. Ah, thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you for your visitation. Merci pour ta visitation. It's restored. Et Jésus, Tonight c'est you're going to restauré. see from your dream, you're going to see. La nuit d'aujourd'hui, tu vas voir quelque chose. Hallelujah. Amen. I hear the Spirit of God says to me, J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, I need to call 3 people j'ai besoin d'appeler 3 personnes to come to support this conference's finances. pour 3. venir soutenir le finance de I cette have 3 conférence. envelopes. J'ai 3 enveloppes. I'm not ici. gonna tell you amounts. Je ne vous dis pas le montant. Thank you. Merci. I remain with 2. J'ai 2 qui You restent. need to support the conference. You're gonna bring it tomorrow in. Vous devez soutenir la conférence. Vous pouvez amener ça même demain. I know my God. Je connais mon Dieu. Thank you. Merci. I don't say the amount. Je ne vous dis pas les Let the montants. Holy Spirit teach you Que le Saint-Esprit vous enseigne. how much you put. Vous dit combien vous allez mettre dans l'enveloppe.
bless you. Que Dieu vous bénisse. Put your hands together. Est-ce qu'on peut applaudir? We are honoring the mic to the pastor. Thank you. Would you give the hand of applause to Jesus? Applaudissons pour Jésus. I know a lot have been said Je sais beaucoup a été dit and we have learned a lot et nous today. avons beaucoup appris aujourd'hui. I will let you digest the Je food, vais vous laisser digester la spiritual nourriture. food that you have La received. nourriture spirituelle que vous avez I reçue. want to bring a comment, Je ne veux pas ajouter des but I will commentaires, let you digest it mais je veux vous spiritually. permettre Amen. de digester ça Can you give the spirituellement. hand of applause to Est-ce que nous Jesus? pouvons That is applaudir pour about. Jésus qui Let us be thankful to the man of God On remercie l'homme de Dieu for the work, pour le the travail, gift. le cadeau. May God increase you, Que Dieu vous augmente. more anointing, Plus d'onction, more grace, plus de and more grâce favor et plus de in the name faveur au nom of de Jesus Christ of Jésus-Christ Nazareth. de Nazareth. Amen. Amen. You know, I don't want you to rush yourself. Vous savez, je ne veux pas que You have eaten spiritual food, je ne veux pas que but vous soyez you won't pressés. leave Vous avez without also mangé having de something la there. nourriture spirituelle, mais Amen. ne quittez pas Amen. ici sans toutefois manger quelque chose qui est derrière là-bas. Without wasting time, I'm Sans going to perdre le call temps, the Bishop Key je vais appeler Bishop Guy. to come and bless us. Il va venir nous bénir. As he's coming, would you Pendant qu'il give the vient, hand of applause Est-ce to qu'on peut Jesus? applaudir Jésus? Bishop want me to be more precise. We are going to have offering. He told us we are going to dismiss the church service. Il va nous parler sur He is l'offrande. going to Il pensait talk qu'on allait about partir. offering. Il va parler sur Amen. l'offrande. Amen. Amen. I greet you in the name of Jesus. Je vous salue au nom I de thought he Jésus. wanted me to close. Je pensais qu'il voulait que je prie la prière, la dernière prière. Amen. We thank God for his Remercions servant, Dieu pour son serviteur, Pastor Kleber. Pasteur Mulumba. Kleber Mulumba. We love him so much. On l'aime beaucoup. Amen. And Amen. whenever we need him, we always call him. Chaque fois qu'on a the boss. besoin de lui, on l'appelle toujours. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We don't have much time. I could have On n'a pas beaucoup de temps. talk a bit about you, Je but we pouvais don't parler have much plus time. de lui, mais on n'a pas Amen. beaucoup de temps. Church, I know we are tired. Église, je We sais need que to nous go, sommes fatigués, nous avons besoin but we de need partir. to give offerings Mais on doit because we have come to worship Parce God. que nous sommes venus pour adorer We Jésus. cannot worship On ne God peut pas adorer Dieu and go back home without giving et offerings. rentrer sans toutefois donner de l'offrande. If we don't give offerings, Si on it n'offre pas, means ça veut dire our worship que notre adoration is not complete. n'est pas complète. I need this girl to go back and sit there. Can my wife come over here? Amen. 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 I want her mom to interpret. Amen. Please, I'm not gonna take long. Please, can we read quickly from First Kings chapter 17? S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons Someone will lire read for me. dans le livre du premier I'd like my roi, daughter there to read for me quickly. First Kings 17. premier roi, chapitre 17, Read 7 up to 9. du If you 7e can. verset jusqu'au 9e verset. And then, is there any other person who's able to read for me? You read Galatians chapter 6 Galates, chapitre 6, and we read 7. nous allons lire 7. Galatians, anyone ready? Please Galates. get. Yeah, thank you. Let's start with First Kings On peut 17. commencer avec premier roi, chapitre 17, verset 7, 7, go up to 10 if you can. 7 à 10. The word reads as follows. 1 Kings chapter 17, verse 7 to 10. The Bible reads, Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there.
I have instructed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" Go ahead. As she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die." Yeah, it's fine. Galatians chapter 6, we read from verse 7. The Bible says, Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Amen. Amen. These are very known Ça, scriptures. ce sont les écritures bien connues. We just want to remind Nous ourselves voulons nous rappeler, before we hear the word of God. avant de donner I l'offrande, mean, before we give offerings. avant de donner l'offrande, God spoke to his servant Elijah. Dieu parla à son said, serviteur Élie. Go to Zarephath. Il dira, va à Sarepta. Because over there Parce que là-bas, in Zarephath, à Sarepta, I have already ordered, j'ai donné l'ordre, I have commanded j'ai donné une commande a widow. à une veuve. And that widow Et cette veuve will provide you with food. va vous donner à manger. Hallelujah. Are you here? Vous êtes là? And can I believe my voice is fine. We are not used to these things. You know me. Amen. God says to Elijah, Dieu dira à I have Élie, commanded a widow over there. j'ai donné l'ordre à une femme And là. this widow Et cette veuve will provide you va vous with donner everything that you need tout ce dont vous aurez in besoin order for you to do the assignment that I've given you. pour que vous soyez à mesure de faire le travail que je vous Hallelujah. donne. Amen. This is God talking. Ça, c'est Dieu qui He says to parlait. his servant, Il dira à son go serviteur, over there va to là-bas Zarephath. à Sarepta. I, God, Moi, have Dieu, commanded j'ai commandé a widow. à une And veuve. this widow Et cette will veuve take care of you prendra soin de toi. while you are there doing the assignment Au moment où that vous serez I, là-bas en God, train de faire has given you. le travail que je t'ai donné. Church, Église, we all know nous connaissons bien. when this man of God arrived to Zarephath, Quand cet homme de Dieu est arrivé à when he Sarepta, met this widow, quand il a rencontré cette veuve, the situation la was not situation exactly n'était pas as he exactement received the order from God. comme il a reçu l'ordre venant de Dieu. Hallelujah. Amen. And I normally ask myself, Parfois, souvent, why je me is demande, it that God pourquoi est-ce que did Dieu not send his servant, n'avait pas envoyé son other serviteur servant of God, à over there? d'autres serviteurs de Because Dieu I là-bas? always believe Parce que je crois there toujours were other servants of God qu'il y over avait there d'autres serviteurs de Dieu là-bas who could take care qui pouvaient prendre soin of his servant. de son serviteur. There were guest house over there. Il y avait des lodges là-bas. There were hotels Il y avait there. les hôtels là-bas. Why is it that God Pourquoi est-ce que did Dieu not tell his servant n'avait pas dit à son go to serviteur, certain hotel va à and l'hôtel over et there là-bas, someone will quelqu'un take care of you? prendra soin de toi. He said to him, Il dira, I have commanded j'ai commandé a widow. une veuve. And the widow that the Bible is talking about Et la here, veuve dont la Bible parle, according to the custom, selon la coutume, it means there was no, when the husband died, quand le mari était mort, the husband did not have no brother to marry her. le mari n'avait pas de frère qui pouvait la According to remarier. their custom, Selon les coutumes, when the husband dies, quand le it mari is the meurt, brother c'est les of the frères husband du that mari will take the
that wife. qui or prendra a cette woman. femme, qui va remarier She cette is femme. called widow Elle était appelée because veuve the brother parce que les did not frères, have brothers. les maris n'avaient pas de frères Take that woman as wife. pour remarier cette femme. Hallelujah. He arrived there. Il arriva là-bas, The situation la was situation not exactly what God told him. n'était pas exactement God comme said Dieu to l'avait him, dit. Dieu lui dira, I have ordered j'ai donné I une have ordre, commanded j'ai commandé a widow à une in veuve, Zarepta. à Sarepta, She will provide food for elle you va te donner à during manger your assignment. pendant ton jour de travail là-bas. But when he met this widow, Mais quand il s'est rencontré avec the cette widow veuve, said la to veuve him, dira, we are waiting to die. nous attendons la mort. We are just waiting to die. Nous attendons la mort. What you are asking Ce me, que tu me demandes, a hand of flour that I have, une coudée de and farine a little oil that I have, et un peu d'huile que j'ai, it's for me and my son. c'est pour moi et mon fils. We are eating today. Nous allons manger There aujourd'hui. will be nothing left in the house. Il n'y